హాయ్ హలో ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు క్రిష్ ట్యూటోరియల్. ఈరోజు మన ముందుంది సౌత్ కొరియన్ కంపాక్ట్ ఎస్యూవి హుండై వెన్యూ 2019లో లాంచ్ చేశారండి. మమ్మల్ని చూస్తుంది ఫస్ట్ జనరేషన్ వర్షన్ హుండై వెన్యూ అండ్ పెట్రోల్ మాన్యువల్ అండ్ ఆటోమేటిక్ అండ్ స్మార్ట్ ఐఎంటీ అండ్ డీజిల్ మాన్యువల్ ట్రాన్స్మిషన్లో మనకి అవైలబుల్ ఉంటుందండి హుండై వెన్యూ అనేది. అండ్ 1.2 లీటర్ పెట్రోల్ అండ్ 1 లీటర్ టర్బో పెట్రోల్ అండ్ 1.5 లీటర్ డీజిల్ ఇంజిన్ ఆప్షన్స్లో మనకి హుండై వెన్యూ అనేది అవైలబుల్ ఉంటుంది. అండ్ ఇప్పుడు మనం చూస్తుంది 1.2 లీటర్ ఎస్ ప్లస్ లేటెస్ట్ అప్డేటెడ్ పెట్రోల్ మాన్యువల్ ట్రాన్స్మిషన్. అండ్ ప్రైస్ వచ్చేసి మనకి ex-showroom 8,31,000 ఆన్ రోడ్ 9,87,000 ఇన్ హైదరాబాద్ ఉంటుందండి. అండ్ 1.2 లీటర్లో ఎస్ అండ్ ఎస్ ప్లస్లో మనకి పెద్ద డిఫరెన్స్ ఉండదు. 1,06,000 అమౌంట్ అనేది డిఫరెన్స్ ఉంటుంది. ఎస్ అనేది మనకి 8,81,000 ఉంటుంది అండ్ ఎస్ ప్లస్ వచ్చేసి 9,87,000. ఈ 1,06,000 డిఫరెన్స్ అమౌంట్లో మనకి ప్రొజెక్టర్ హెడ్ ల్యాంప్స్, ప్రొజెక్టర్ టైప్ ఫోగ్ ల్యాంప్స్ అండ్ క్రిస్టల్ కట్ రేర్ ఎల్ఈడి టే ల్యాంప్స్, టర్న్ ఇండికేటర్స్ అన్న మిర్రర్ పైన ఇన్సర్ట్ చేయడం, షార్ఫిన్ యాంటీనా, టచ్ స్క్రీన్, రివర్స్ కెమెరా ఇలాంటి మేజర్ ఫీచర్స్ మనకి ఈ ఎస్ ప్లస్ అప్డేటెడ్ వర్షన్లో తీసుకోవడం జరిగిందండి. అండ్ ఈరోజు మనకి హుండై వెన్యూ ఎస్ ప్లస్ డీటెయిల్ వాక్ అండ్ రివ్యూ ఇవ్వబోతున్నాను. నా వీడియో నచ్చితే మాత్రం లైక్ చేయడం మర్చిపోకండి, సబ్స్క్రైబ్ చేసి సపోర్ట్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. అండ్ ఫ్రంట్ గ్రిల్ డిజైన్ చూడడానికి చాలా యూనిక్ అండ్ అట్రాక్టివ్ డిజైన్ అని చెప్పుకోవచ్చు హుండై వెన్యూలో. అండ్ చూడొచ్చు, చాలా యూనిక్ అండ్ అట్రాక్టివ్ డిజైన్ పార్ట్ అండి ఫ్రంట్ పార్ట్ అనేది హుండై వెన్యూ. అండ్ ఇక్కడ చూడొచ్చు, మనకి టర్న్ ఇండికేటర్స్ ఇక్కడ ఇన్సర్ట్ చేయడం జరిగిందండి. చూడొచ్చు, అండ్ హెలోజన్ టైప్ టర్న్ ఇండికేటర్స్ అండ్ ప్రొజెక్టర్ హెడ్ ల్యాంప్స్ విత్ ఎల్ఈడి డిఆర్ఎల్స్ పొజిషన్ ల్యాంప్స్ అండ్ ఎలక్ట్రికల్ లెవెల్ అడ్జస్టబుల్ ఆటో ఫంక్షన్ విత్ కార్నరింగ్ ల్యాంప్తో రావడం జరుగుతుందండి. అండ్ డౌన్లో చూడొచ్చు, ప్రొజెక్టర్ టైప్ ఫోగ్ ల్యాంప్స్, వెన్యూ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ అండ్ ఫ్రంట్ గ్రిల్ చూడొచ్చు, అండ్ లార్జ్ డార్క్ క్రోమ్ ఫ్రంట్ రేటెడ్ గ్రిల్. అండ్ ఈ వెహికల్కి మనకి ఫ్రంట్ గ్రిల్ అనేది మోస్ట్ అట్రాక్టివ్ డిజైన్ పార్ట్ అని చెప్పుకోవచ్చు, యూనిక్ డిజైనింగ్ పార్ట్. అండ్ డౌన్లో చూడొచ్చు, మనకి సిల్వర్ ఎస్యూవి స్కిడ్ ప్లేట్. అండ్ ఓవరాల్ ఫ్రంట్ పార్ట్ డిజైన్లో మనకైతే ఈ హెడ్ ల్యాంప్ డిజైన్ కానీ అండ్ క్రోమ్ డిజైన్తో చాలా డీసెంట్ అండ్ స్టైలిష్ డిజైన్తో తీసుకొచ్చారండి విత్ క్రోమ్ ఫినిషింగ్ హుండై బ్యాచింగ్. అండ్ ఈ వెహికల్ ఒక డైమెన్షన్ చూసినట్టు మనకి ఓవరాల్ లెంత్ వచ్చేసి 3995 mm, విడ్త్ 1770 mm, హైట్ 1605 mm, వీల్ బేస్ 2500 mm ఉంటుందండి. అండ్ ఈ వెహికల్ ఒక కలర్ ఆప్షన్స్లోకి వెళ్తే పోలార్ వైట్, టైఫాన్ సిల్వర్, ఫెరీ రెడ్, డైనిన్ బ్లూ, టైటాన్ గ్రే, డీప్ ఫారెస్ట్లో మనకి అవైలబుల్ ఉంటుంది. అండ్ ఇప్పుడు మనం చూస్తుంది పోలార్ వైట్ కలర్. అండ్ ఈ వెహికల్లో మోస్ట్ రన్నింగ్ కలర్స్ వచ్చేసి మనకి పోలార్ వైట్ అండ్ డెనిన్ బ్లూవే బాగా అట్రాక్టివ్గా ఉంటుందని చెప్పుకోవచ్చు. అండ్ ఈ వెహికల్ ఒక వ్యారంటీ విషయానికి వచ్చేసి మనకి 3 years ఆర్ అన్లిమిటెడ్ కిలోమీటర్స్ వరకు స్టాండర్డ్ వ్యారంటీ ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాం ఫ్రెండ్స్. ఒకవేళ కావాలంటే 5 years ఆర్ 1,20,000 kilometers వరకు ఎక్స్టెండెడ్ చేసుకోవచ్చు వ్యారంటీ పీరియడ్ కింద. అండ్ 3 years రోడ్ సైడ్ అసిస్టెన్స్ మనకి ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్ ప్రొవైడ్ చేయడం జరుగుతుంది. అండ్ ఇక్కడ చూడొచ్చు, మనకి ఫుల్ బాడీ ఎస్యూవీ బ్లాక్ కలర్ క్లాడింగ్ చూడొచ్చు ఫ్రెండ్స్, స్పోర్టీ ఎస్యూవీ క్లాడింగ్. అండ్ వీల్స్ చూడొచ్చు, మనకి 15 inch స్టీల్ రిమ్ ప్లస్ వీల్ క్యాప్ ప్రొవైడ్ చేస్తాం ఫ్రెండ్స్. ఫ్రంట్ డిస్క్ రేర్ డ్రమ్ ఉంటుంది. అండ్ టైర్ సెక్షన్ వచ్చేసి మనకి 195/65 ఆర్ 6 inch స్టీల్ రిమ్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది విత్ ట్యూబ్లెస్ టైర్. అండ్ ఓవరాల్ గ్రౌండ్ క్లియరెన్స్ వచ్చి మనకి 190 mm గ్రౌండ్ క్లియరెన్స్ ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు ఫ్రెండ్స్. అండ్ ఇక్కడ మిర్రర్స్ పైన చూడొచ్చు, మనకి టర్న్ ఇండికేటర్స్ అనేది మనకి మిర్రర్స్ పైన ఇన్సర్ట్ చేయడం జరిగిందండి. అండ్ చూడొచ్చు, అండ్ పవర్ అడ్జస్టబుల్, పవర్ ఫోల్డబుల్ అవుట్ సైడ్ రియర్ వ్యూ మిర్రర్స్ విత్ ఎల్ఈడి టర్న్ ఇండికేటర్స్తో పాటు. అండ్ చూడొచ్చు, మనకి డ్యూయల్ టోన్ ఓఆర్ఎమ్స్ and LED turn indicators, large windshield with 2 wipers, sporty roof rails, sporty 3D sharpen antenna. అండ్ సైడ్ ప్రొఫైల్ చూడొచ్చు ఫ్రెండ్స్, చూడడానికి మనకి ఈ విధంగా ఉంటుంది. అండ్ ఇప్పుడు మనం డ్రైవర్ సీట్ ఓపెన్ చేసి చూద్దాం ఎలా ఉంటుందో, ఇంటీరియర్ క్యాబిన్ ఓపెన్ చేసి చూద్దాం ఎలా ఉంటుందో. అండ్ బాడీ కలర్ డోర్ హ్యాండిల్స్ అండ్ డోర్ ప్యానల్ చూడొచ్చు ఫ్రెండ్స్, ఆల్ బ్లాక్ స్పోర్టీ ఇంటీరియర్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది, బ్లాక్ కలర్ ఇంటీరియర్. అండ్ చూడొచ్చు, డోర్ ప్యానల్ చూడొచ్చు మనకి ఈ విధంగా ఉంటుంది. అండ్ 1 touch ఆటో అప్ డౌన్ డ్రైవర్ విండో కూడా ఇవ్వడం జరుగుతుందండి. అండ్ ఇక్కడ చూడొచ్చు, మనకి ఇన్సైడ్ ఓపెనింగ్ లిడ్ అనేది సిల్వర్ ఫినిష్ అండ్ 1 tweeter అండ్ 4 పవర్ విండోస్ అండ్ ఆటో అప్ డౌన్ డ్రైవర్ విండో అండ్ సెంట్రల్ లాకింగ్, ఎలక్ట్రికల్ అడ్జస్టబుల్ అవుట్ సైడ్ రియర్ మిర్రర్స్ బటన్ అండ్ గ్లాస్ లాక్ ఫంక్షన్. అండ్ డౌన్లో చూడొచ్చు, మనకి 1 liter బాటిల్ హోల్డర్
అండ్ 4 డోర్స్కి 4 స్పీకర్స్ అండ్ ఫ్రంట్ 2 డోర్స్కి 2 చీటర్స్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. అండ్ మాన్యువల్ అడ్జస్టబుల్ డ్రైవర్ సీట్ థీమింగ్స్ చూడొచ్చండి, మనకి బ్లాక్ థీమింగ్తో ఇవ్వడం జరుగుతుంది. అండ్ ఫ్యాబ్రిక్ పాలిస్టరీ అండ్ ఆల్ హెడ్ రెస్ట్ అనేది అడ్జస్టబుల్ హెడ్ రెస్ట్. అండ్ చూడొచ్చు అండ్ ఆల్ బ్లాక్ స్పోర్టీ ఇంటీరియర్. అండ్ డౌన్లో చూడొచ్చు మనకి స్మార్ట్ డ్రైవింగ్ పెడల్స్ విత్ ఫుట్ రెస్ట్. ఫ్రంట్ బ్యానెట్ ఓపెనింగ్ లెడ్ అండ్ ఫ్యూల్ ట్యాంక్ ఓపెనింగ్ లెడ్. అండ్ ఫ్రంట్ హెడ్ ల్యాంప్ అనేది ఎలక్ట్రికల్ లెవెల్ అడ్జస్టబుల్ స్విచ్. అండ్ ఇప్పుడు మనం సీటింగ్ క్యాబిన్లోకి వెళ్ళి కూర్చొని చూద్దాం ఎలా ఉంటుందో. లెట్స్ గో. అండ్ స్టీరింగ్ చూడొచ్చు, మోటార్ డ్రైవెన్ ఎలక్ట్రికల్ పవర్ స్టీరింగ్ ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాం ఫ్రెండ్స్. అండ్ స్టీరింగ్ కాలం వచ్చేసి లెదర్ వ్యాప్ స్టీరింగ్ కాలం ప్రొవైడ్ చేయడం జరుగుతుంది. అండ్ పర్ఫెక్ట్ గ్రిప్పింగ్ మనకి స్టీరింగ్ నుంచి వస్తుందని చెప్పుకోవాలి. అండ్ లెఫ్ట్ సైడ్లో చూడొచ్చు మనకి స్టీరింగ్ మౌంటెడ్ ఆడియో కంట్రోల్ చూడడం జరుగుతుంది. అండ్ వాల్యూమ్ అప్ అండ్ డౌన్ మనకి డైరెక్ట్ స్టీరింగ్ నుంచి త్రో చేసుకోవచ్చు. వాయిస్ అసిస్ట్ మోడ్ అండ్ ఛానల్ చేంజింగ్ మోడ్ అండ్ కాల్ రిసీవింగ్ కాల్ ఎండింగ్ స్విచెస్. అండ్ సెంట్రల్ చూడవచ్చు మనకి క్రోమ్ ఫినిషింగ్ హుండాయ్ బ్యాచింగ్ అండ్ ఎయిర్ బ్యాగ్ బ్యాచింగ్ అండ్ హార్న్ స్విచ్. అండ్ ఇక్కడ చూడొచ్చు మనకి సిల్వర్ ఇన్సెట్. అండ్ ఈ స్టీరింగ్ అనేది మనకి టిల్ట్ ఫంక్షన్తో రావడం జరుగుతుంది ఫ్రెండ్స్. మీ కన్వీనియంట్ ప్రకారంగా మనకి స్టీరింగ్ మనకి సెట్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ క్లస్టర్ చూడవచ్చు ఫ్రెండ్స్, మనకి 3 బాక్స్ క్లస్టర్ ప్రొవైడ్ చేయడం జరుగుతుంది. ఆర్పిఎం, స్పీడోమీటర్ అండ్ ఇంకా డ్రైవింగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ సంబంధించి మనకి క్లస్టర్ ప్రొవైడ్ చేస్తుంది. 3 బాక్స్ క్లస్టర్. దీంట్లో మనకి యావరేజ్ ఫ్యూల్ ఎకనామీ, డిస్టెన్స్ టు ఎంటీ, వార్నింగ్ ఇండికేటర్స్, డ్యూయల్ ట్రిప్ మీటర్స్ అండ్ డ్రైవర్ అండ్ కో డ్రైవర్ సీట్ బెల్ట్ రిమైండర్, డోర్స్ ఓపెనింగ్ హజార్డ్, లో ఫ్యూల్ ఇండికేటర్ ఇలాంటి మనకి మల్టీ ఇన్ఫర్మేషన్ మనకి దీంట్లో రావడం జరుగుతుంది ఫ్రెండ్స్. ఇంకా అవుట్ సైడ్ టెంపరేచర్తో పాటు. అండ్ 3 బాక్స్ క్లస్టర్. అండ్ ఇక్కడ రైట్ సైడ్లో చూడవచ్చు మనకి హెడ్ ల్యాంప్ ఆపరేటింగ్ స్విచ్ విత్ ఆటో హెడ్ ల్యాంప్ స్విచ్ అండ్ ఫోగ్ ల్యాంప్ ఆన్ ఆఫ్ స్విచ్. అండ్ లెఫ్ట్ సైడ్లో ఫ్రంట్ వైపర్ ఆపరేటింగ్ స్విచ్ కంట్రోల్. అండ్ ఫ్రంట్ టచ్ స్క్రీన్ చూడవచ్చు ఫ్రెండ్స్, 20.32 సెంటీమీటర్స్గా స్మార్ట్ టచ్ స్క్రీన్ ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాం ఫ్రెండ్స్. హెచ్డి డిస్ప్లే. దీంట్లో మనకి యాపిల్ కార్ప్లే, ఆండ్రాయిడ్ ఆటో, వాయిస్ రికగ్నైజేషన్, ఎఫ్ఎం, ఏఎం అండ్ యూఎస్బీ బ్లూటూత్ కనెక్టివిటీతో రావడం జరుగుతుంది. అండ్ 4 స్పీకర్స్, 2 చీటర్స్ విత్ హుండై ఆర్కెన్ సౌండ్ సిస్టమ్ మోడ్స్తో పాటు. అండ్ చూడొచ్చు ఫోన్, ఆండ్రాయిడ్ ఆటో, యాపిల్ కార్ప్లే, యూజర్ మాన్యువల్, వాయిస్ రికార్డింగ్ స్విచ్ అండ్ ఎఫ్ఎం రెస్పాన్స్ చూడొచ్చు. టచ్ స్క్రీన్ అయితే రెస్పాన్స్ చాలా స్మూత్గా ఉందని చెప్పుకోవాలండి. అండ్ ఇప్పుడు మనకి సౌండ్ సిస్టమ్ చెక్ చేస్తుందాం, సౌండ్ అవుట్పుట్ ఎలా వస్తుందో. ఇక్కడ అందరికీ జాబ్స్ దొరుకుతాయి. మిర్చి వినండి, జాబ్ లో జాయిన్ అవ్వండి. మిర్చి జాబ్ కొట్టు, జీతం పట్టు. మిర్చి జాబ్ కొట్టు, జీతం పట్టు. ఓన్లీ ఆన్ మిర్చి 98.3. అండ్ సౌండ్ సిస్టమ్ అయితే చాలా బాగుందని చెప్పుకోవాలండి. అండ్ మీకు కొన్ని టెక్నికల్ ఇష్యూ వల్ల మీకు సాంగ్స్ ప్లే చేసి అయితే చూపించలేకపోతున్నాను. అండ్ ఇక్కడ మనకి సెట్టింగ్స్ ఆప్షన్లోకి వెళ్ళిపోతే ఇక్కడ చూడవచ్చు మనకి సౌండ్ సిస్టమ్ సెట్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ సౌండ్ అనేది మీకు పొజిషన్ సెట్టింగ్స్ చేసుకోవచ్చు, వాల్యూమ్ సెట్టింగ్ కంట్రోల్ సెట్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ ఈక్వలైజేషన్ అంటే మీకు బీట్ సౌండ్స్ కానీ అండ్ బేస్ కానీ అండ్ మీకు బేస్ ఎలా రావాలనేది మనకి ఇక్కడ కస్టమైజేషన్ చేసుకోవచ్చు అండి. అండ్ ఈ విధంగా ఇక్కడ మనకి జనరల్ సెట్టింగ్స్లోకి వెళ్ళిపోతే మనకి ఇక్కడ చూడవచ్చు మనకి టైం సెట్టింగ్స్ కానీ అండ్ లాంగ్వేజెస్ సెట్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ లాంగ్వేజెస్తో పాటుగా మీకు కీ డాట్ డిజిటల్ లాగ్ పెట్టుకోవాలన్నా, హోమ్ స్క్రీన్ ఎలా సేవ్ చేసుకోవాలనేది మొత్తం మనకి ఇక్కడ కస్టమైజేషన్ మీరు సెట్ చేసుకోవచ్చు అని చెప్పుకోవాలండి దీంట్లో. అండ్ దీంతో పాటుగా ఇక్కడ చూడొచ్చు డిఆర్విఎం, డ్రైవర్ రివ్యూ మానిటరింగ్, ఫ్రంట్ డ్రైవ్ చేసినప్పుడు బ్యాక్ సైడ్ కెమెరా కూడా ఆన్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. అండ్ ఇక్కడ మనకి ఎస్డీ కార్డ్ మనకి ఇక్కడ ఇన్సర్ట్ చేసుకోవచ్చు. టాప్ అండ్ వర్షన్కి వెళ్తే మనకి ఆఫ్లైన్ నావిగేషన్ కూడా ఎస్డీ కార్డ్ వస్తుంది దీంట్లో. అండ్ చూడొచ్చు అండ్ ఇది మనకి ట్యూనింగ్ ఫంక్షన్ అండ్ సెటప్, ఫేవరెట్ బటన్ అండ్ ఛానల్ స్ట్రికింగ్ ఫంక్షన్ అండ్ ఫోన్ సాంగ్స్ ప్లే చేయాలనుకుంటే మీడియా బటన్ అండ్ రేడియో. అండ్ ఇక్కడ చూడొచ్చు మనకి పియానో బ్లాక్ ఫినిష్తో ఒక హజార్ స్విచ్ అయితే దీంట్లో ఇవ్వడం చెప్పుకోవచ్చు. అండ్ మొత్తం పియానో బ్లాక్ ఫినిష్. అండ్ కొంచెం డౌన్లో చూడవచ్చు మనకి రేర్ అండ్ ఫ్రంట్ అండ్ ఫోగ్ రిమూవింగ్ స్విచెస్. అండ్ ఇక్కడ డౌన్లో చూడవచ్చు మనకి ఫుల్లీ ఆటోమేటిక్ క్లైమేట్ కంట్రోల్ ఏసీ అండి విత్ ఈకో కోటింగ్ టెక్నాలజీతో రావడం జరుగుతుంది.
and fully automatic climate control AC and display, and AC direction mode changing switch, and AC on off, and auto climate control and temperature setting. And డౌన్లో చూడవచ్చు మనకి 12 watts పవర్ అవుట్పుట్, అండ్ USB చార్జర్ అండ్ USB ఛార్జింగ్ పోర్ట్. అండ్ ఇక్కడ చూడవచ్చు మనకి ట్రాన్స్మిషన్ చూడవచ్చు ఫ్రెండ్స్, 5 speed మాన్యువల్ ట్రాన్స్మిషన్ విత్ రివర్స్తో పాటు. అండ్ రివర్స్ చేస్తే మనకి కెమెరా చూడవచ్చు మనకి డిజిటల్ విత్ స్టీరింగ్ అడాప్టివ్ గైడ్ లైన్ వస్తుంది. మనకి స్టీరింగ్ ఎలా రొటేట్ చేస్తే మనకి కెమెరా బ్యాక్ సైడ్ ఆ విధంగా మనకి గైడ్ లైన్స్ అయితే మనకి చూడవచ్చు. అండ్ గేర్ నాబ్ చూడవచ్చు మనకి మొత్తం అయితే బ్లాక్ కలర్ గేర్ నాబ్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. అండ్ గేర్ నాబ్ డౌన్ భాగంలో చూడవచ్చు మనకి సెంట్రల్ కన్సర్న్ వచ్చేసి మనకి సిల్వర్ ఫినిషింగ్, అండ్ మాన్యువల్ హ్యాండ్ బ్రేక్, అండ్ సెంట్రల్ ఆర్మ్రెస్ట్ విత్ స్టోరేజ్ కెపాసిటీ. అండ్ ఇక కో డ్రైవర్ సైడ్ చూడవచ్చు మనకి ఎయిర్ బ్యాగ్ బ్యాచింగ్ అండ్ హార్డ్ మెటల్స్ అయితే యూజ్ చేయడం జరిగిందండి. అండ్ ఇక్కడ డౌన్లో చూడవచ్చు మనకి మొబైల్ హోల్డర్స్ కానీ అట్లనే పెట్టుకోవచ్చు. అండ్ లార్జ్డ్ కూల్డ్ గ్లో బాక్స్, అండ్ మాన్యువల్ అడ్జస్టబుల్ ఇన్సైడ్ రియర్ వ్యూ మిర్రర్, అండ్ వ్యాంటీ మిర్రర్, అండ్ రూఫ్ మైక్, అండ్ డ్రైవర్ సైడ్ టికెట్ హోల్డర్. ఇదండి ఫ్రంట్ సెంటర్లో వచ్చేసి మీకు ఏమనిపిస్తుందో కామెంట్స్ షేర్ చేసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు మనం బ్యాక్ సైడ్కి వెళ్ళి చూద్దాం ఎలా ఉంటుందో. లెట్స్ గో. అండ్ ఇప్పుడు మనకు బ్యాక్ సీట్ చెకింగ్ చేసి చూద్దాం ఎలా ఉంటుందో కంఫర్ట్ అనేది. అండ్ లెట్స్ గో ఓపెన్. అండ్ రెడ్ డోర్ ప్యానల్ చూడవచ్చు ఫ్రెండ్స్, మనకి బ్లాక్ కలర్ డోర్ ప్యానల్ సింపుల్. అండ్ ఇక్కడ డౌన్లో చూడవచ్చు మనకి రేర్ 2 doors సేఫ్టీ చైల్డ్ లాక్. అండ్ ఇన్సైడ్ ఓపెనింగ్ లెట్ సిల్వర్ ఫినిషింగ్, 1 liter బాటిల్ హోల్డర్ అండ్ స్పీకర్. అండ్ ఇన్సైడ్ సీటింగ్ చూడవచ్చు, రేర్ సీటింగ్ వచ్చేసి ఈ విధంగా ఉంటుందండి. అండ్ మనకి రేర్లో హెడ్ రెస్ట్ కూడా చూడవచ్చు, మనకి అడ్జస్టబుల్ హెడ్ రెస్ట్ ప్రొవైడ్ చేయడం జరుగుతుందండి. అండ్ రేర్ పార్సల్ ట్రే, అండ్ చూడవచ్చు మనకి రూఫ్ ల్యాంప్స్. అండ్ ఇప్పుడు మనం కూర్చొని చూద్దాం. అండ్ చూడొచ్చు ఫ్రెండ్స్ మనకి రేర్ ప్రొఫైల్ సీటింగ్ వచ్చేసి మనకి ఈ విధంగా ఉంటుంది. అండ్ 2500 mm వీల్ బేస్ ప్రొవైడ్ చేస్తాం కాబట్టి మనకి డీసెంట్ లెగ్ రూమ్ అయితే మనకి దీంట్లో ప్రొవైడ్ చేయడం జరుగుతుంది. అండ్ మనకి సోనెట్ కంటే మనకి దీంట్లో మనకి లెగ్ రూమ్ అయితే మనకి చిన్న బెటర్గా ఉంటుందని చెప్పుకోవాలి. అండ్ సోనెట్ కంటే బెస్టర్ లెగ్ రూమ్ అయితే దీంట్లో చూడవచ్చు మనం. అండ్ చూడవచ్చు అండ్ రేర్ సైడ్లో కూడా చూడవచ్చు మనకి రేర్ సైడ్ కంఫర్ట్ కోసం కూడా మనకి రేర్లో కూడా మనకి ఏసీ విన్స్ ప్రొవైడ్ చేయడం జరుగుతుందండి. అండ్ కూల్ ఏసీ విన్స్. అండ్ మీ కాలం కూడా మనకి ఏసీ డైరెక్షన్ మోడ్ కూడా చేంజ్ చేసుకోవచ్చు మీ కన్వీనియంట్ ప్రకారంగా. అండ్ డౌన్లో చూడవచ్చు మనకి 12 volts పవర్ పోర్ట్, అండ్ ఏసీ క్లోజ్ ఆఫ్ స్విచ్. అండ్ ఇంటీరియర్ సీటింగ్ థీమింగ్ చూడవచ్చు, రేర్ థీమింగ్ మనకి ఈ విధంగా ఉంటుంది. ఆల్ బ్లాక్ స్పోర్టీ సీట్స్. అండ్ డౌన్లో చూడవచ్చు మనకి ఐసోఫిక్స్ యాంకరేజెస్ ఇవ్వడం జరిగిందండి. చిన్నపిల్లలు ఉన్న వాళ్ళకి మనకి యాంకరేజెస్తో కూడా హోల్డ్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ రేర్ పార్సల్ ట్రే. అండ్ ఇన్సైడ్ కార్ అసిస్ట్ గ్రిప్స్, అండ్ సెంట్రల్ రూఫ్ ల్యాంప్స్, అండ్ ఇన్సైడ్ సూట్ హోల్డింగ్ హుక్. అండ్ ఈ విధంగా ఉంటుందండి ఇంటీరియర్ కంఫర్ట్ క్యాబిన్ వచ్చేసి. మీకు ఏమనిపించిందో కామెంట్ సెక్షన్ షేర్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ ఫ్రంట్ డాష్ బోర్డ్ చూడొచ్చు మనకి ఈ విధంగా ఉంటుందండి. అండ్ స్పోర్టీ ఆల్ బ్లాక్ ఇంటీరియర్ డాష్ బోర్డ్. అండ్ ఇప్పుడు మనం బూట్ ఓపెన్ చేసి చూద్దాం ఎలా ఉంటుందో. లెట్స్ గో. అండ్ రైట్ సైడ్ చూడొచ్చు మనకి చూడడానికి మనకి ఈ విధంగా ఉంటుందండి. అండ్ చాలా డీసెంట్ లుకింగ్ అయితే మనకి దీంట్లో రావడం జరుగుతుంది. రేర్ ప్రొఫైల్ వచ్చేసి. అండ్ ఇక పైన రూఫ్ పైన మనకి స్పోర్టీ 3D షార్ఫెన్ యాంటీనా, LED హై స్టాప్ మౌంట్, రేర్ డిఫోగర్ రిమూవింగ్ లైన్స్. అండ్ రేర్లో టైల్ ల్యాంప్ చూడవచ్చు ఫ్రెండ్స్, మనకి LED టైల్ ల్యాంప్ చూడడం జరుగుతుంది. క్రిస్టల్ కట్ LED టైల్ ల్యాంప్ విత్ టర్న్ ఇండికేటర్. అండ్ డౌన్లో చూడవచ్చు మనకి రివర్స్ పార్కింగ్ క్లాంప్స్ విత్ రిఫ్లెక్టర్ ఇవ్వడం జరిగింది. అండ్ రివర్స్ పార్కింగ్ సెన్సార్స్ విత్ కెమెరా.
అండ్ చూడొచ్చు, కెమెరా చూడొచ్చు మనకి ఇక్కడ నెంబర్ ప్లేట్ కింద ఉంటుందండి కెమెరా. అండ్ ఎస్యూవి స్కిడ్ ప్లేట్, హుండై బ్యాచింగ్, వెన్యూ బ్యాచింగ్. అండ్ ఇప్పుడు మనం బూట్ స్పేస్ ఓపెన్ చేసి చూద్దాం ఎలా ఉంటుందో. బూట్ అండ్ రేర్ బూట్ అనేది ఎలక్ట్రికల్ టెయిల్ గేట్ ఇవ్వడం జరుగుతుందండి, అండ్ స్మార్ట్ ఎలక్ట్రికల్ టెయిల్ గేట్. అండ్ బూట్ స్పేస్ చూడొచ్చు మనకి ఈ విధంగా ఉంటుంది. అండ్ టోటల్గా బూట్ స్పేస్ వచ్చేసి 350 లీటర్స్ బూట్ స్పేస్ ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు ఫ్రెండ్స్. అండ్ టోటల్గా 350 లీటర్స్ బూట్ స్పేస్. అండ్ దీంతో పాటుగా మనకి ఇక్కడ చూడొచ్చు మనకి ట్రయాంగిల్ ఇవ్వడం జరిగిందండి, ఎమర్జెన్సీ ట్రయాంగిల్. అండ్ బూట్లో కూడా మనకి ల్యాంప్ ఇవ్వడం జరిగింది, బూట్ ల్యాంప్. అండ్ స్పేర్ వీల్ మనకి దీని కింద ఉంటుంది, చూపిస్తాను అది కూడా. అండ్ చూడొచ్చు మనకి ఎమర్జెన్సీ వీల్ మనకి స్టీల్ రిమ్ ఇవ్వడం జరుగుతుందండి. అండ్ స్టీల్ వీల్ వచ్చేసి మనకి సైజ్ వచ్చేసి 195/65 or 15 ఇంచ్ స్టీల్ వీల్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది విత్ ఫుల్ ట్యూబ్లెస్ టైర్. అండ్ ఒకవేళ మీకు కావాలనుకుంటే మనకి రేర్ పార్సల్ ట్రే కూడా రిమూవ్ చేసుకోవచ్చు అండి. అండ్ ఈ విధంగా. అండ్ దీంతో పాటుగా మనకి ఈ సీట్స్ కూడా మనకి ఫుల్ ఫ్లాట్ చేసుకోవచ్చు, బెంచ్ ఫోల్డింగ్ చేసుకోవచ్చు. బెంచ్ ఫోల్డింగ్ ఈ హుక్స్ని పుల్ చేసినాం అనుకోండి, అండ్ ఈ హుక్స్ని ఇలా హుక్ చేసి మనకి ఇట్లా ముందరికి పుల్ చేసుకోవచ్చు అండ్ ఫుల్ బెంచ్ ఫోల్డింగ్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ మీకు ఎక్కడ లాంగ్ ట్రిప్ వెళ్ళాలనుకోండి, మీకు లగేజ్ ఇంక్రిమెంట్ కోసం మనకి ఇక్కడ బూట్ స్పేస్ అయితే ఇట్లా ఇంక్రిమెంట్ చేసుకోవచ్చు. ఒకవేళ కావాలనుకుంటే మనకి ఈ పార్సల్ ట్రైన్ కూడా మనకి రిమూవ్ చేయవచ్చు. అండ్ ఈ విధంగా మనకి పార్సల్ ట్రైన్ కూడా రిమూవ్ చేసుకోవచ్చు. మనకి లార్జ్ లగేజ్ కానీ క్యారీ చేయాలనుకుంటే మనకి ఈ ఎస్యూవీ వెహికల్స్లో ఇది ఒక మంచి ఫీచర్ అని చెప్పుకోవాలండి, అండ్ బెటర్ థింగ్ అని చెప్పుకోవచ్చు. అండ్ బూట్ స్పేస్ అయితే చాలా హెవీగా పెంచుకోవచ్చు అని చెప్పుకోవాలి, బెంచ్ ఫోల్డ్ చేసుకొని. అండ్ ఈ విధంగా ఉంటుందండి బ్యాక్ సీటింగ్ అండ్ కంఫర్ట్ అండ్ బూట్ స్పేస్. అండ్ ఫ్యూల్ ట్యాంక్ ఓపెనింగ్ లెట్ చూడొచ్చు. అండ్ అకౌంట్ చేస్తారండి ఫ్యూల్ అండ్ డీజిల్ అండ్ 45 లీటర్స్ ఫ్యూల్ ట్యాంక్ కెపాసిటీ. అండ్ ఇప్పుడు మనకు అండర్ ద హుడ్ ఓపెన్ చేసి చూద్దాం ఇంజన్ హుడ్ ఎలా ఉంటుందో. అండ్ ఇప్పుడు మనకి ఇంజన్ హుడ్ ఓపెన్ చేసి చూద్దాం ఎలా ఉంటుందో. లెట్స్ గో. అండ్ ఇంజన్ హుడ్ చూడొచ్చు ఫ్రెండ్స్, చూడడానికి మనకి ఈ విధంగా ఉంటుంది. ఇప్పుడు మనం చూస్తుంది 1.2 లీటర్ కప్ప డ్యూయల్ VT పెట్రోల్ 5-speed మాన్యువల్ ట్రాన్స్మిషన్. అండ్ పవర్ వచ్చేసి 83 PS ఎట్ ద రేట్ ఆఫ్ 6000 RPM అండ్ టార్క్ 11.6 kgm ఎట్ ద రేట్ ఆఫ్ 4000 RPM ప్రొడ్యూస్ చేస్తుందండి. అండ్ మైలేజ్ వచ్చేసి మనకి 18.27 kmpl యాజ్ ఫర్ కంపెనీ క్లైమ్ అండ్ విత్ 45 లీటర్స్ ఫ్యూల్ ట్యాంక్ కెపాసిటీతో. అండ్ దీంతో పాటుగా మనకి 1 లీటర్ టర్బో పెట్రోల్ 6-speed మాన్యువల్ ట్రాన్స్మిషన్ అండ్ 6-speed IMT అండ్ 7-speed DCT ఆటోమేటిక్లో కూడా మనకి అవైలబుల్ ఉంటుందండి. అండ్ దీంతో పాటుగా 1.5 లీటర్ డీజిల్ మాన్యువల్ ట్రాన్స్మిషన్లో మనకి కూడా ఈ వెన్యూ అనేది అవైలబుల్ ఉంటుందని చెప్పుకోవచ్చు. అండ్ బ్యానర్ చూడొచ్చు, ఇన్సైడ్ బ్యానర్ ఈ విధంగా ఉంటుందండి. అండ్ దీంతో ఇక్కడ చూడొచ్చు మనకి ఫ్రంట్ వైపర్ కంటైనర్ అండ్ ఫ్రంట్ వైపర్ వాటర్ కంటైనర్, .4 బ్రేక్ ఆయిల్ అండ్ ఇంజిన్ ఆయిల్ అని మనకి ట్యాబ్ నుంచి పోయొచ్చండి. అండ్ ఇక్కడ ట్యాబ్ ఉంది కదా, ఈ ట్యాబ్ ఓపెన్ చేసుకొని ఇంజిన్ ఆయిల్ అని మనకి ఫిల్ చేస్తుంటారు. అండ్ ఇంజిన్ ఆయిల్ లెవెల్ చెకింగ్ పోర్ట్, రేడియేటర్ అండ్ హై బ్యాటరీ, ECN స్విచ్ అండ్ ABS కంట్రోలర్. అండ్ ఈ వెహికల్లో సేఫ్టీ ఫీచర్ చూసినట్లయితే 2 ఎయిర్ బ్యాగ్స్, యాంటీ-లాక్ బ్రేకింగ్ సిస్టమ్, ఎలక్ట్రానిక్ బ్రేక్ ఫోర్స్ డిస్ట్రిబ్యూషన్, అడ్వాన్స్ హై స్ట్రెంత్ స్టీల్ మెటల్ బాడీ, రివర్స్ పార్కింగ్ కెమెరా అండ్ రివర్స్ పార్కింగ్ సెన్సర్స్ విత్ స్టీరింగ్ అడాప్టివ్ టు గైడ్లైన్, ఫ్రంట్ ప్రొజెక్టర్ టైప్ ఫోగ్ ల్యాంప్, ఆటో హెడ్ ల్యాంప్ విత్ ఎస్కార్ట్ ఫంక్షన్, సెంట్రల్ లాకింగ్, ఇంపాక్ట్ సెన్సింగ్ ఆటో డోర్ అన్లాక్, స్పీడ్ సెన్సింగ్ ఆటో డోర్ లాక్, స్పీడ్ అలర్ట్, ఐసోఫిక్స్. ఇలాంటి సేఫ్టీ ఫీచర్స్ దీంట్లో చాలా ఉన్నాయండి. ఇదండి హుండై వెన్యూ వచ్చేసి. మీకు ఏమేమి ప్రజెంట్ కామెంట్ సెక్షన్ షేర్ చేసుకోవచ్చు. ఇది ఫస్ట్ టైం వీలైతే ప్లీజ్ లైక్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్ ఫర్ ద ఇన్స్టెంట్ నోటిఫికేషన్. ప్లీజ్ click the bell icon also. Thank you friends. This is Krishna Reddy signing off. See you soon in next video. Jai Hind.